morning. Could you please turn on your video? Hello, Larissa. Hello. Hey, how are you? I'm doing something today. Nita will translate your presentation and all our discussions. So how is the weather in Finland right now? It's very, very nice. We have nice sunshine outside, as you see. Great sunny, yes. Yeah, beautiful you. weather. Thank you for your agreement to take part in our conference. Oh, absolutely. Have you been? Thank you. Have you been away? Sorry? Is everything okay there? Are you okay and everything is good? Could you please speak a little bit slower? Something with translation. Okay. Is everything okay in Irkutsk? Yes, thank you very much. It's a little bit rainy, but today is much better. Okay. Hope to have some better days with Okay. I try to speak slow for the interpreter. Yes, please. We have enough time to discuss, Okay. to enjoy your slides. Okay, all our audience can see you in the screen. Okay. And, I will be here with you in this Okay. after your slides, after your presentation, we'll discuss everything. We'll answer some questions from the audience, and then I will have 20 slides with our case, and then we will discuss it. Sounds very good. Yeah. So we have, I suppose we will wait a couple of minutes to allow people to come back to the audience after a brief lunch, and we'll start. Okay. Yeah. How many people do you have in the audience? Not too much, because mainly they are online, but we have about 30 persons. Okay. In the Very real good. audience, yes. Yeah. The most active, those who were able to come to join us. And unfortunately, this is working time, and many of doctors should be at their places. And actually, our conference will start from 3 p.m. This is Okay. a conference, but all this, all our discussions will be recorded and available in the internet and YouTube channel. Okay. All this masterclass. So, That's very good. So they have time to do them when they come out of their work. Yeah. People are very busy. How's the COVID situation? sorry, Miss. How is the COVID? Do you have restrictions still? Are people able to travel? Not too much. Restaurants are working. Какие у нас restrictions? We just have to use masks in the. That's the same here. Yeah. That's all. That's very good. Yeah. Schools are working. Universities and hospitals. Yeah. Very good. And how is the situation with COVID in Finland right now? Are you vaccinated? We have the same. We need to wear the mask, but I think we are opening a bit more. But I'm working from home, as you see. Yeah. But I'm going to the hospital when I have patients. The hospital is running normally, but all the teaching and lecturing, everything that we do remote, doing remote. And are you vaccinated already yourself? Sorry? Can you put vaccine? I have got my vaccines. My husband is getting one today. So I think the whole adult population will be vaccinated before August.
Okay, I think we can start our session. Okay. I will join our interpreter. I am very close. I'm here Very good. on the screen. So, okay, just a second, Turkey. Could you please test? If you hear our interpreter, she will try to talk, and could you please recognize? Do you hear her or not? Okay. Yeah, I heard something. У меня только микрофон не надо. Just a second. Ребята, ну дайте сказать, дай мне для теста. Анна. Okay, Anna, is it okay for you to stay here? Анна, можете там тут стоять и... А то там фонит. Okay, Anna will be here. It's better. Okay. Some will be better. See you. See you. Раз, два, три. Хорошо же слышно, да? Коллеги, русский текст будет здесь, кому нужен. Так, уважаемые коллеги, я начинаю наш мастер-класс, и я с огромным удовольствием хочу представить нашу коллегу из университета ОЛУ, руководителя, можно это не прочитывать, Анна, на свой титул, знает, просто скажите, что я ее представляю. Руководителя большого департамента репродуктивного здоровья, человека, который известен в проблеме поликистода, очень, вот это можно сказать, очень фундаментальными, глубокими исследованиями. Особенно относительно, что касается долгосрочных осложнений синдрома поликистозных яичников, проблем с эндометрием и синдромом поликистозных яичников. Тестерки из топ-10 ученых в мире, которые занимаются проблемой синдрома поликистозных яичников. Сейчас кто-то скажет, я думаю, что я тут. Я шучу, не надо. Терхи, пожалуйста. Okay. So I think afternoon for you, it's very early morning here in Finland. So I call for you here in Oulu. So first, I'd like to thank Larissa for lovely invitation. I would like to tell the best regards for my husband who was staying with me or traveled with me to Irkutsk in 2017. We had really lovely time. I would really like to thank for the hospitality that you offered. So these are disclosures, they do not affect my presentation. Здесь информация о тем компаниям и организациям, с которыми мы работаем. So I think when we think about assisted reproduction and new advances regarding PCOS, Can you repeat the word, please? Я думаю, когда мы говорим о вспомогательной репродукции новых движениях, the most important thing is to optimize the whole process.
And of course, we're aiming for the best outcome, that is the birth rate of child. И, конечно, при этом мы нацеливаемся на самые лучшие возможные результаты. Before implantation, weight management and use of metformin are culprits for best outcome. До самой имплантации есть еще несколько важных стадий. And of course, for other lifestyle interventions like nutrition, also balanced vitamin intake. Ну, в следующих слайдах будет детализация этих всех вопросов. Вот. And then, as for sperm cells and fertilization, stimulation protocols and optimizing the embryo quality are important. Что касается половых клеток и процесса оплодотворения, то есть и такие важные моменты. And here, gene editing is something that is in the future. Что касаемо редактирования генома, то это то, что технологии будущего. And then for the implantation, we optimize the environment by using, for example, pre-install strategy and then also using image receptivity. Касаемо процесса имплантации, то есть несколько стратегий, например, заморозки всех эмбрионов и эндометриальной восприимчивости. Оценка эндометриальной восприимчивости. We have published in 2018 the International PCOS Guideline. В 2018 году были разработаны рекомендации международного научного доказательного руководства по оценке лечения данного синдрома. And this guideline also has recommendations how to manage fertility in women with PCOS. И также есть такие рекомендации, которые указаны на слайде справа. Also includes the WHO guideline for undeveloped infertility that was published in 2016. И в 2016 году были разработаны рекомендации ВОЗ по молекулярному исследованию. So I have one case for you. Her name is Oma and she is 29 years old. Сегодня я буду говорить о клиническом случае. Женщину зовут Уна, ей 29 лет. She has irregular cycles and has been on the contraceptive since 15 because of irregular menstruation. У нее нерегулярный цикл, и она принимает противозачаточные таблетки с 15 лет как раз из-за нерегулярного цикла. Her BMI is 36, so she's obese, and she has wished for a child. У нее индекс массы тела 36, то есть у нее лишний вес, и она желает иметь ребенка. Because of that, she came out of pill 2 years back, and then she has spontaneous menstruations 2 to 4 times per year. Поскольку 2 года назад она отказалась от приема противозачаточных таблеток, у нее менструации нерегулярные от 2 до 4 раз в год. She has excessive growth, hirsutism, and sperm and Gallo score is 12, and the hirsutism got worse after coming off from the pill. И когда она отказалась от приема противозачаточных, у нее развился чрезмерный рост волос. Вот на лице, на груди, внизу живота и на ногах. Her testosterone is a bit high, and she has low SHBG. У нее повышенный уровень тестостерона, на слайде его видно, и также СПКЯ, такие показатели. She was also tested for OGT
other hormonal functions, and all of these were in normal range. У нее взяли разные анализы, вот они на слайде показаны, в том числе разные фототолерантность, уровень тиреотропного гормона и так далее, и они все были в пределах нормы. She had a bit of fasting insulin and mild dyslipidemia. She had polycystic ovaries on cycle day 18. There were no dominant follicle or corpus luteum. У нее была такая особенность, что отсутствие доминантного фолликула на 18 дней цикла, поскольку был поликистоз. So this is how our ovary looks. Вот как выглядели у нее яичники. PCOS has been early known for infertility, obesity, hirsutism. Синдром поликистозных яичников характеризуется такими последствиями, как дисплазия, ожирение и hirsutism. Lately, it has been obvious that there are lots of morbidities related to this syndrome. Однако осложнений на самом деле гораздо больше, вот это один из моих. The ovary produces high amounts of androgens, Яичники производят высокий уровень андрогенов, and for the higher androgen is the visceral fat accumulation is also very crucial. также в организме накапливается высокий уровень висцерального жира. As the adipose tissue is working properly, there are lots of free fatty acids. И также вот здесь показано, что есть высокий уровень свободных жирных кислот. That are worsening the glucose metabolism. Это все влияет на метаболизм. And also worsening the ovaries function. И на функцию яичников. And all of this is also linked to high pulse rate from the pituitary. И также это ведет к повышению уровня ионизирующего гормона. So in this presentation, we will look more closely on the fertility side of this syndrome. Сегодня мы побольше поговорим о бесплодии и олигоменоррhии. And of course, related to this is very evident that according to the literature, that there are also problems related to the pregnancies. Это все ведет к осложнениям беременности. Despite the ovulatory dysfunction, a result for fertility is actually very good for the men. The fertility rate for women with PCOS is actually very good. Плодовитость женщин, у которых синдром поликистозных яичников, Because we have very... Достаточно здесь, это уровень зачатия. These are registered studies showing that the fertility treatments are very efficient. И исследования показали, что эффективность была очень неплохая. So this is a registered data from Denmark and this is from Finland. И вот здесь показаны данные, которые мы получили. They show that actually women with PCOS are less likely to be with no child compared to other men. И данные показывают, что
у женщин с таким синдромом ниже шанс на то, что будет ребенок. And because they are aware of their problems related to infertility, they also seek treatment often. И поскольку женщины осведомлены о такой проблеме, они стараются получить лечение. And you can see that they have high rate for pregnancies compared to other women. И вы можете видеть, что уровень беременности у таких женщин достаточно высок, если мы сравним их с обычными женщинами. You can also see this in the Finnish register data. We also see the Finnish register showing that the pregnancy rate is higher among women with PCOS compared to controls. Даже выше уровень. И даже иногда бывает уровень выше, чем у женщин с контрольной группой. This is a result of very good infertility treatment. По крайней мере, у тех женщин, которые получают нужное лечение. So I think this is a very important message to all men. With the infertility treatments, the pregnancy outcome in the end seems to be quite good. Если лечение будет должным, своевременным, то результат будет очень хороший. But there are still some other issues. Но есть также и другие моменты. So Oona was obese. She had oral glucose tolerance test, and even though it was normal, she had high fast insulin. При всем при том, у нее был достаточно высокий уровень инсулина натощак. So how do we start from here? Так с чего же мы начнем лечение? So we know that women with PCOS gain weight very early on, even for age of 5. Мы знаем, что женщины, у которых синдром поликистозных яичников, набирают вес с раннего возраста, иногда до 6 лет. This is a Finnish national or a Finnish population-based follow-up study from Oulu. Вот здесь вы видите данные на одно из исследований. And as you see, women are with the higher BMI up till age 46 years. Верхняя линия – это уровень у женщин, у которых наблюдается синдром поликистозных яичников. So the lifestyle interventions should start very early. И лечение должно начинаться как можно раньше. The role of obesity is also shown here, where studies have assessed the role of BMI in infertility. Could you repeat, please? So obesity impairs fertility. Я переведу. Turkey, меня слышно? Turkey, do you hear me from this device? I do. Great. I will help to translate this issue. Речь идет о том, что количество циклов, которых можно будет взять лeuцоциты, уменьшается прогрессивно с возрастом при синдроме поликистозных яичников. And you can see that the role of BMI very important, especially for younger women. И роль ИМТ, она очень важна, особенно у молодых женщин. You can see that the fertility rate is getting lower by the BMIs. И мы видим, что способность зачать ребенка, она снижается с повышением уровня ИМТ. So that's why the international guideline recommends lifestyle intervention higher pregnancy.
Здесь выдержка из нового международного руководства по лечению данного синдрома. И кружочком был обведен, что важный момент является корректировки образа жизни. Guidelines say that there is no specific diet, but minus 300 kilocalories per day should be maintained at least, and then exercise about 100 minutes per week. Вот здесь идут данные по корректировке веса. Не было никакой специальной диеты, но уменьшение калорий на 300 в сутки и рекомендации по тому, сколько в неделю нужно заниматься физическими упражнениями. Even a small weight reduction can be sufficient to restore the ovulations. Может быть достаточно всего снижения веса на 5-10%, чтобы достичь нужного результата. With weight loss, there might be more spontaneous pregnancies. И при этом есть увеличение самопроизвольной беременности. There is also a higher birth rate if lifestyle management is used prior ovulation induction. И при этом повышается уровень жиророждения. Barrier to surgery can be considered where the body mass index is over 35 and other therapies have failed. Если все другие способы не дали результата, то можно рассмотреть возможность проведения бариатрической операции с такими показателями, как на слайде. In our case, her spouse had normal semen analysis. В нашем случае у супруга был нормальный анализ спермы. And in consultation, she was advised to do more exercise, do calorie restrictions, and then also use this SMART strategy. И рекомендации, которые она получила, это то, что нужно заниматься больше физическими упражнениями, снизить количество потребляемых калорий, пользоваться браслетом активности, сильным питания и придерживаться технологии SMART. She was very devoted, so in 6 months she lost 7 kilos and her BMI is now 33. За 6 месяцев она снизила вес на 7 килограмм, и ИМД у нее теперь 33. She had more menstrual cycles, but they were still regular, and she wants to move forward. Циклы у нее стали гораздо чаще, но все еще не очень регулярные. Но она хочет двигаться дальше. So the guideline says that in the next step, you should start ovulation induction medication, and letrozole has been shown to be more efficient compared to caffeine. В рекомендации говорится о применении летрозола как средство первой линии. So this is a study comparing letrozole versus clomidine. В данном исследовании идет сравнение летрозола и клонифена. This study showed that especially among women with very high weight, they see benefit of using letrozole as an ovulation induction medication compared to clomiphene. Вот на данном слайде видно, что те, у кого очень высокий уровень ИМД, у них показатель применения летрозола дает гораздо лучший результат. You have to bear in mind that lots of women were very, very obese. Нужно помнить, что у многих женщин много излишнего веса. So what about combining letrozole to metformin then? Если мы летрозол будем использовать в комбинации с другими препаратами. So metformin has been shown to improve live birth rate
in these studies, especially when used for 3 or 6 months during the fertility treatments. Здесь видно, что применение метформина, оно в комбинации дало лучший результат, особенно на протяжении 3-6 месяцев, если его принимали. When being used under 3 months, it doesn't look like that it's effective. Но если прием был менее 3 месяцев, то не было видно значительных результатов. So metformin needs time to act. То есть метформину просто требуется время, чтобы показать свою эффективность. So in Finland, we use all metformin and before we start the ovulation induction. В Финляндии, could you repeat, please? So in Finland, we use metformin even before ovulation induction, before starting letrozole. В Финляндии метформин применяется еще до того, как начинают применять летрозол. But here with ONA, we started metformin together with letrozole medication. Мы в случае с УНой начали применение низких доз начально. And it was having ovulation induction for 6 cycles and then another 3 cycles in IUI. Стимуляция овуляции проводилась в течение 6 циклов, и потом была проведена маточная инсеминация в течение 3 циклов. But she was able to get pregnant, so what next? Она беременность не наступила. So next step would be to use gonadotropin ovulation induction, or then use gonadotropin in IVF. Следующим шагом будет применение gonadotropина как первая линия, как вторая линия. We have to remember that ovulation induction with gonadotropin needs expertise, needs resources, and can be very costly. Нам нужно помнить, что от врача требуется очень высокий уровень квалификации. При этом вообще ресурсы затратные, может быть дорого. In many clinics in Finland, our ovulation induction failure, we will already go to gonadotropin induction. В Финляндии такая практика, что если вторая линия не помогла, то применяется gonadotropin. There is also a possibility to do laparoscopic ovarian surgery, ovarian drilling. И также рассматривается возможность лапароскопического сведения яичников, то есть уже операция. And this to reduce the AH level and induce ovulation. The age? AH, stimularian hormone. И уровень Антимиллерового гормона. да, антимиллерового гормона, он тоже важен. And induce ovulations. И это может стимулировать овуляцию. The problem of ovarian drilling is that it does reduce AMA very significantly. И вот снижение концентрации антимиллерового гормона может дать значительный результат. Здесь процентов 12 Нет, Анна, just to be correct. Вот это может вызвать существенное снижение концентрации антимиллерового гормона. То есть, наоборот, операция называется. And sometimes the result can be quite poor, so you actually end up reducing 50% ovarian growth. Иногда нужно снижать уровень до 50%. Может снижать. So it can be detrimental, and the women can have earlier menopause.
Мы можем иметь раннюю менопаузу. Да. I think that this should not be the first line after ovulation reduction. Но это будет третьей линией при снижении овуляции. So when we choose gonadotrophins, we can choose from long agonist protocol or shorter antagonist protocol. Касаемо протоколов, это мы можем выбирать либо более долгие протоколы с агонистами, либо более короткие с антагонистами. With the agonist protocol, you have recruited follicles and small risk for ovarian hyperstimulation. При антагонистическом протоколе задействовано меньше фолликулов, и таким образом снижается синдром СПКЯ, то есть гиперстимуляция личинок. With the agonist protocol, you also have the possibility to trigger ovulation in different ways. Но также есть и другие варианты стимуляции овуляции. So, women with PCOS, an agonist protocol is always suggested. Например, триггером овуляции может быть СПИ, либо триггер с антагонистом ГНВД или ХТИ. So, what about after stimulation? What is the environment for the implanting embryo? Также важна оптимальная среда эндометрия при имплантации эмбриона. So, this is a study that investigated all strategy without hyperstimulation in PCOS. Стратегия заморозки всех эмбрионов без СПКЯ может быть использована. So it means that you don't transfer the embryos during the stimulation, but freeze all and implant them later. То есть это означает, что вы подвергаете эмбрионы шоковой быстрой заморозке, и они могут быть имплантированы позже. So what they found is they had higher live birth rate as pregnancy losses by doing minimal strategy. И дали такие результаты, что выше уровень жиророждения и меньшее количество потерь беременности. The babies had higher birth rate, but also high rate of preeclampsia. И вот здесь мы видим, что более высокий вес тела и выше уровень So these were the side effects of the freeze-all strategy. То есть это такие дополнительные эффекты вот такой стратегии. So on a hand, antagonist protocol had high response and 10 metastasis. Луна пришла протокол антагониста, и ее организм ответил гораздо лучше. She did not have full-blown hyperstimulation, but still all embryos were frozen through vitrification protocol. У нее не было явного синдрома гиперстимуляции яичников, но тем не менее произошло замораживание всех эмбрионов по протоколу витрификации. And then the first question is how to choose the best embryo and what is the optimal time for transferring. Но возникают следующие вопросы. Как выбрать самый лучший эмбрион и какое оптимальное время для имплантации во время цикла? There is at the moment there are still insufficient evidence whether, for example, TAP system is able to segregate between good or embryos. Меняется система индивидуальной покадровой съемки, так называемый таймлапс. So the traditional rating seems to be good enough.
Обычно традиционно хорошо выглядят эти эмбрионы. Как бы выбирают их на основании таких внешних визуальных признаков. What about endometrial receptivity? And then, what about if we assess the endometrial receptivity? А что если мы также посмотрим на восприимчивость эндометрия? So we studied endometrial receptivity genes in 40 women with PCOS and quality control, and they were being matched. Мы провели исследование 57 генов результативности. У нас были 40 женщин, которые мы исследовали, а также были 40 женщин в контрольной группе. И также их привели, выбрали по соответствию ИНТ. We tested the genes in 4 different cycle phases, and there were 57 receptivity genes tested by this test. Исследование проводилось на разных стадиях цикла. Это полиферативная, раннесекреторная, среднесекреторная и позднесекреторная. И вот использовался тест Ведение. There were no differences between cases and control. Не было выявлено разницы между исследуемой группой и контрольной группой. But among women with PCOS, there were more women that were completely off from their cycle phase, like a major cycle phase compared to controls. Женщины, у которых есть синдром поликистозных яичников, они более часто полностью встречались, да? У них чаще бывает. I think that more studies are needed to see if there is a higher likelihood for the women with PCOS not to respond during with the hormones in the cycle phase. Больше исследований нужно для того, чтобы разъяснить, насколько вот это влияет на исход. So more studies are needed, right? Okay. We have also done a full endometrial gene sequencing profile from women with PCOS. And it looks like that even the receptivity genes are the same as for controls. Исследовали полностью профиль РНК, экспрессии РНК в эндометрии у этих женщин. И if you look at the whole gene profile, there are major differences still. There are major differences. I'm sorry. Значительная разница была вот в ранней секреторной фазе. So the environment where the embryo implants is different. Получается, как бы окружение отличается серьезно при поликистозе и без поликистоза. Environment, окружение. Good. And there are also studies showing this also, that in secretory phase of the endometrium, when the embryo is implanted, there are several alterations. Вот были исследования, посвященные нарушениям секреторной фазы. Там были вот такие показатели, как метаболизм глюкозы, воспаление, действие стероидных гормонов, также срок девайдера стероидных гормонов. В разных фазах, не только в секреторной, но в разных фазах. There are also many other ways to assess the endometrial function, but all these studies do not have any clinical implications yet.
Давайте я переведу, мне проще. Здесь речь идет о том, что существует много разных способов оценки состояния эндометрия, включая микробиом, метаболомику, разные РНК, иммунные клетки, которые не находят еще большой, так сказать, не отражены, особенно в обычной практической деятельности. But there most likely are some similar features than in preeclampsia. И вот в частности находят у этих женщин такие маркеры уже циркулирующие, которые похожи на те, которые свойственны преэклампсии. Поликистоз яичников в этом плане близок к преэклампсии по маркерам. Отдохните пока. So we analyzed the late pregnancy serum samples from women with PCOS and controls. Соответственно, здесь представлены в таблице, как они от контроля отличаются. And these are non-complicated pregnancies. То есть гораздо меньше неосложненных беременностей у поликистозных в сравнении с контролем. And if you look at the protein profile from women with PCOS, there are lots of similarities compared to preeclampsia. Без сравнения, просто как ведут одни и те же маркеры себя у поликистозных и при преэклампсии. This would may indicate altered placentation in this women. Получается? Ну, давайте. И здесь и эти маркеры, в том числе по механизму, они вовлечены в процессы плацентации. And then if you look at how the altered presentation might happen in PCS, we know that hyperaneurysm plays a big role. Рассматривается гиперандрогенизм презентация тестостерона, очень просто несущая среда. For example, rats that were exposed to testosterone, they presented with altered vasculature formation and higher arterial pressure resistance. Как мы видим, мышцы, которые подверглись воздействию тестостерона, они имели измененное формирование сосудистой сети и более высокое артериальное давление, а также резистентность. Women with PCOS seem to have increased uterine artery pressure compared to women. Вот здесь тоже показано более повышенное давление. There are also differences in placentas. They are smaller, thinner PCOS. И также есть аномалии плаценты, она в целом тоньше, меньше, если у женщины синдром поликистозных яичников. They have also been shown to be more infarctions related to poor vasculature. Бывают инфаркты, то есть омертвение тканей. So Oma got pregnant after second frozen embryo transfer. После второго переноса замороженных эмбрионов она забеременела. После переноса двух замороженных эмбрионов. Ну, как бы здесь про количество эмбрионов. А там сколько? Два посаживали, произошла беременность. During her pregnancy, she also experienced gestational diabetes and eclampsia. She delivered by C-section. Во время беременности у нее был гестационный диабет и также роды закончились кесаревым сечением. These are all very known complications related to pregnancy PCOS. Есть ли какие-то еще осложнения, которые связаны с поликистозом? And then after she has delivered, she's thinking whether she could have another child, and then she's asking for risks related. What are the risks for the child if she has another child?
Но спустя некоторое время она начала думать о том, что она хочет еще одного ребенка, и на такие вопросы, как проверить эмбрионы и редактировать их или блокировать синдром. The altered placentation may actually cause some problem also for the offspring. И измененная среда во время имплантации, как она может какой эффект дать? Sorry, I had that. Sorry, I had them again. So first, three relative, there is a high inherited rate for PCOS. И вопрос встает, ребенок, что он будет наследовать? Вот здесь показаны родственники первой степени, вот мать, сестра, это близнецы. With this, there is a 60% risk of getting PCOS. Примерно 70% риск того, что у них будет также этот синдром. And there have been some genes that don't relate to PCOS. А как насчет настоящих генов, которые влияют на этот синдром? But it explains than 10% of the heritability. Но менее 10% случаев можно объяснить наследственностью. There are some idea that genetics show that there is a reproductive and metabolic phenotype of PCOS regarding genetics. Есть так называемая генетическая архитектура для разных фенотипов, но этого еще пока недостаточно исследований. Вот могут быть репродуктивные. And they may provide different health risks also for the children. И они различаются генетической архитектурой и риском для здоровья. This is data. And these are daughters and sons born to women with PCOS. Здесь идет слайд про ожирение, которое исследовано во втором поколении, и вот данные двум мальчикам либо девочкам. And as you see, there is a higher obesity rate in daughters and the sons born to women with PCOS. От женщин, у которых был такой синдром, рождаются дети с большей вероятностью, что у них будет лишний вес. There are also some studies indicating that the mental distress is also inheritable. Нет, наследство. Так. Ну, почему это все важно? Потому что это все может быть наследовано. So testosterone was able to induce anxiety in mouse into till third generation. Например, тревожное поведение у мышей оно наблюдалось до третьего поколения. And we have shown in offspring born to mothers PCOS and controls that there's a high risk for psychological stress in the children. И наследование также каких-то психологических проблем, оно прослеживается у потомства женщин, у которых был синдром поликистозных яичников. And it also raised to maternal BMI. Higher the BMI here in women with PCOS, the higher the risk for psychological distress in children. И чем выше уровень ИМТ, тем выше риск для детей. The risk shown also for the offspring of mothers without PCOS, but PCOS seems to be additional.
Ну, поликистоз добавляет дополнительного риска наследования вот этих нарушений. Okay. So anyway, the conclusion is that women with PCOS have a good prognosis for pregnancy, but they do present increased health risk and risk for pregnancy complications. В целом, в заключение можно сказать, что у женщин, у которых синдром поликистозных яичников, прогноз на беременность хороший, однако есть повышенный риск для здоровья и риск осложнений при беременности. Several studies investigated how to optimize fertility outcomes in PCOS using ART. В нескольких исследованиях изучали, как можно оптимизировать исход беременности при синдроме. Women with PCOS also experience altered endometrial function that may relate to poor pregnancy outcomes. У женщин с синдромом поликистозных яичников изменилась функция эндометрия, и из этого следует, что могут быть последствия для имплантации эмбриона и плацентации. And the maternal health and the endometrial health may also relate to offspring outcomes. И также могут быть последствия для самих детей. And I think we need more studies to segregate what are the health outcomes in women with different PCOS types. Мое мнение, что нужно провести еще дополнительные исследования для различных фенотипов синдрома поликистозных яичников. Okay, but that's it. I thank you for your attention. Thank you very much, Turkey. Thank you very much, and I enjoyed your presentation very much, and to our audience we have got much. We have got a lot of very fresh and very specific information that will congratulate you with your new studies on endometrium, PCOS, and placenta, and etc., etc. And currently, I'd like to present my case. It will be in Russian, but I will translate for you. Okay, very good. And then we will discuss it, and Anna will help me again as interpreter. Okay. I will try to find my presentation. Так, а как мне мою-то включить, которая... Вы к ней не имеете отношения, то сюда? Okay, just a second. Вопросы есть, пока мы меняем презентацию в Терхе? Коллеги, мы можем из зала их задать прямо сейчас. Нет вопросов? We have one question from our colleague. Хотелось бы узнать, какой фенотип я буду давать пациенту? Okay, Turkey, which exactly phenotype of PCOS had your patient? A, B, C, D? I think we have lots of A, but also I think lots of hyperandrogenic. This one, this clinical case, was she hyperandrogenic enough? As far as I understand, she had hirsutism, irregular menstrual cycle, and that's all. It's classic phenotype. Thank you. Okay, and now I can start with my presentation. Так, а как мне сделать, чтобы она была на весь экран? Или нам не надо на весь экран? Нормально видно? Okay, one more question to you, Turkey. Масса ребенка. Насколько ему было разрешение? И полный. Okay, our colleagues are interested regarding the child delivered by your patient. Boy or girl, the weight, and what
was the type of delivery? It was a cesarean section, I remember. And Yes. was it a girl or boy? And what about the results of gestational diabetes? What was the Sorry. So this was a girl that was born. Девочка. And then how heavy she was? How many grams? She was small. She was 2.9, even though she had gestational diabetes, and that is also quite common. And did she deliver her child in time, or preliminary, or maybe? A bit preliminary, 37 plus 3. 37 weeks. Yeah, 37 plus 3. Ну, 137 недель. И маленькая, большая. Thank you very much. We tried to reduce the delivery because of she had a sense of preeclampsia, so we tried to induce it, but it didn't work, so we had to do the cesarean section. Ну, в общем, кесарево сечение чуть раньше из-за диабета гестационного, потому что позже не лечили. Thank you very much. And this is our case. Unfortunately, this patient is still infertile because I met her just a couple of weeks ago. She came to our scientific center because of infertility. То есть эта пациентка наша, она еще не детей, к сожалению, опыт, она только недавно к нам пришла, у нее достаточно богатая история. It's just about PCOS. And this is our case. Yulia is 36 years old. She has a huge history of infertility. Her first period was at 18. She is sexually active from, this is TIPA. Her first period was at 13, and her sexual activity starts from 18. From the early menarche, he has very long cycles, oligomenorrhea. Currently, she has BMI 36 and 8, and she is obese from adolescence. And sometimes she can lose her weight and then again become much more. BMI become much more high. She has arterial hypertension and takes special medicines already. She's not too hirsute because in our population it's not very. It's rare to be too hirsute. Always only 5. Я думаю, все на слайде есть, я мне ничего не говорить. Все понятно, да? Okay. And what about her history? She was diagnosed with PCOS at 20. She periodically she was treated with oral contraceptives, and at 26 she had laparoscopic drilling, and she had IVF twice without success. And her husband is fertile, and currently she periodically she had phosphorus, dydroxysterone, and currently she has allergic reaction to this medicine. Before what medicine she has allergic reaction? What medicine? Skin problems after intake.
У нее For what? For legal or? oral difoston, dydrogesterone. Okay. Yeah. Yes, Okay. it's the same, yes. And what about her anthropometrics? At the consulting, she had a high blood pressure. Her glucose and OGTT is okay. I miss her androgens. Androgens, FSH, LH, AMH, everything is okay, normal currently. No hyperandrogenemia is right now. And what about ultrasound? The ovarian volume is not increased. She had a small number of small follicles, and unfortunately her endometrium is very thin. 3. So how many follicles did she have per ovary? Endometrium is 3 millimeters after 2 months from the last period. Okay. What about the central follicle count in the ovary? How much was it? She had 8 follicles in one ovarium and 5 in another. Okay, so quite low for PCOS. Yes. Okay. Yes, she has a small number of follicles and small ovaries by volume. Yes, and very complicated history. And what about her questions? The first question is, are there any chances to become pregnant right now? Does she need COC? And what are the risks of the using of COC? And how to have, she'd like to have periods, and she's interested, should she change the gestagen medicine because of allergy? She asks also that she knows from internet that some patients use metformin, and she's interested if she needs it. And as well, she's interested in some medicines against obesity. And her last question is about menopause, about her personal risks regarding early menopause. Okay, this is her questions. And this is not such a successful case as yours, unfortunately. And what about her questions? Do you have maybe some questions about this case, Turkey? So I was just wondering, how come she's now 36 and she doesn't have polycystic ovaries anymore? She actually have quite normal ovarian status at the moment. I suppose it's the result of her ovarian dreaming. Stimulations previously, maybe she has a sort of hyperstimulation, and currently we have enough follicles. Ну, спрашивают вообще, как я считаю, почему у нее сейчас такие небольшие ячейки. Я говорю, наверное, все-таки это результат того тренинга, который был 26 лет отсроченный, да, и сейчас и 36. Возможно, во время стимуляции был достаточно такой хороший расход, но так или иначе сейчас у нее количество фолликулов небольшое уже. Вот regarding her first ovarian ultrasound at her 20, I saw the first ultrasound. They had classic ovarian size, increased volume before the first stage of treatment. And she had PCOS. If you mean this issue, she had PCOS, of course. And she had testosterone previously, but currently everything is normal and are small. Ну, понятно,
старые документы, карточка, там были большие яичники, был зарегистрирован повышенный тестостерон, все правда, все было, лечилось, оперировалось, делала, прошли годы, уже много лет. Это вот то, что происходит, ну, так сказать, длительная история поликистоза. Сейчас у нее вот такая ситуация. И вот ее вопросы, на которые мы должны ответить. So, what about maybe more questions for you? So I was wondering, why would she, when she has no ovaries, everything, why does she have so rare menstrual cycles? Why does she have irregular menstrual cycles? She already gained more regular cycles because her follicle count is so getting lower. So what I'm thinking. Вопрос такой, почему у нее такие длинные циклы, если у нее сейчас яичники небольших размеров? As for me, my version is that previously, at the beginning, she had this menstrual irregularity like a sign, as a symptom of PCOS, because it was well documented. But currently, as for me, I think that it's a sort of first signs of premature ovarian insufficiency as a result. Ну, то есть, мне кажется, поначалу, конечно, были задержки на фоне поликистоза, она получала контрацептивы, периодически стимулировалась, потом и цикл поддерживали, сейчас у нее гистогенной поддержки нет, потому что у нее аллергия началась на гистогены. И, конечно, сейчас мы видим задержки, но вместо другой, я это сейчас трактую как результат уже некой недостаточности, начинающей проявляться, как, в данном случае истории. So I just translate my version. And so, what about the options for her? As for me, I suppose we have a lack of very short list of options for this patient regarding fertility. But we should discuss it and we should talk with the patient what next. Yeah, absolutely. I would recommend her losing weight because she's obese, and then trying ovulation medication. Ну, и поскольку на этот вопрос мы не хотим, мы обязаны отвечать, она в репродуктивном возрасте женщина, у нее нет зарегистрированной авариальной недостаточности, я на него тоже должна была ей как-то отвечать. Не только я начала сейчас первая, она говорит, что она рекомендует, во-первых, снизить вес в любом случае и предпринять попытку стимуляции овуляции у нее вновь. Yeah, absolutely agree, but just I'd like to add, and I feel that for this patient we should consider endometrium as well. Very careful. Absolutely. I agree. I think so. Currently, we scheduled for her pipette biopsy. We start to treat obesity, and then we'll try letrozole to ovarian stimulation. No, previously we would like to check endometrium. Ну, вот я говорю, что в такой ситуации, да, мы, конечно, худеть должны в любом случае. Во-вторых, да, у нас еще не все методы стимуляции овуляции испробованы. Вот только пациентка стимулировалась и производилась внутриматочная инсеминация. Относительно протоколов ИВФ тут надо думать. Конечно, мы полагаем консилиум провести на этот счет с нашими коллегами из центра ВРТ, но ей в любом случае надо оценивать состояние эндометрия, потому что неудачи ПО, они, безусловно, поликистоз поликистозом, но они могут быть, тем более, да, при поликистозе, как сегодня Терпи рассказала, тем более мы должны оценивать эндометрий, его готовность. И если мы даже получим у нее какие-то яйцеклетки, эмбрионы, мы должны будем сначала, как было сегодня в первом кейсе рассказано, сначала их заморозить, приготовить эндометрий, потом уже рассматривать опции посадки. I just talk about our discussion, and I thank you so much for your presentation on endometrial issues, because it's very important in our distressed patients, and this case is, as for me, it's a case of
difficult patient. And I hope we'll have some options, some window to help her. And so, есть какие-то по этой части вопросы пациентки, комментарии, может быть, уточнения, коллеги? I just ask audience to try to ask something. And let's go through. What about COC? As for me, I think maybe she hasn't hyperandrogenemia. She hasn't enlarged ovaries. We doesn't need to correct these issues. No. She hasn't a cycle as it is. Maybe for short period we may use it before stimulation, but I'm not sure that it's help. Yeah, in her case, I don't think she will benefit from, and then there are some studies that doesn't imply that they are beneficial for fertility use OCP before. I think lifestyle therapy and metformin, they are more effective, because in many cases the obesity and the insulin resistance are the worse outcomes than hyperandrogenism, because that also leads to the hyperandrogenism. So I think I would use metformin prior ovulation induction for at least 3 months, and also try to encourage her to do exercise as well. So I think those are very important. Ну, я сказала, что я не думаю, что это ее случай, когда нужны коки, потому что яичники небольшие, подавлять нечего, андрогены сейчас невысокие, тоже нет для чего. Ну, цикл нерегулярный, может быть, это тактически на какой-то этап понадобится, но очень ненадолго, это не ее опция. И Терхи согласна, что это не ее случай, ей действительно нужен метформин, о котором она тоже спрашивает, но пациенты рассказывают, что они получают информацию сами, в том числе, и мы отвечаем на их вопросы достаточно такие продвинутые, это особенно у такой пациент с такой историей. Терхи говорит, что для нее метформин, безусловно, важен не менее 6 месяцев, а может быть, ей придется и больше в этой ситуации, и тогда мы можем рассчитывать на лучший успех стимуляции овуляции. And as for what about the sibutramine using in this case? In our regulation documents, we have some contraindication when we can't control blood pressure. We should be very careful. Maybe later, after decreasing blood pressure, she will be able to use this medicine to control her. Oh, okay. So that's quite complicated. Yeah. Well, usually when you have difficult cases, sometimes we prefer doing also insemination, so you could actually look with the ultrasound more further, and then also during the insemination day, you're able to also use HCG just to make sure that the ovulation happens. So to do that as well, when you have a difficult case, you actually prefer doing IUI instead of ovulation induction only, so you can follow closely. Yes, Turkey, we have already discussed it with our audience, because I talk about intrauterine insemination after the first stage of the treatment. And regarding her probably early menopause, thank you very much for your slides where you directly explain us that it's very, the risks are high enough to have early menopause in this case. So we can answer her questions, but that we should control her FSH, AMH, and maybe later she will need menopause hormonal therapy. Yes, so usually there are studies of emerging data showing that the menopause is usually later for women with PCOS. In her case, obviously something happened with the ovary, and she's in a different trajectory than she should be. So, and I think that the
prolonged estrogen effect, if you have a long stage of menopause, you're as protected with the estrogen. It might also help with the metabolic problems women have. But if you drug these women with the earlier menopause, they will lose this benefit. Yeah, yes, agreed. Ну, речь идет о том, что да, женщины с синдромом поликистозных яичников обычно имеют более отсроченную менопаузу по сравнению с остальными. Но в этом конкретном случае, безусловно, возможно, у нее и достаточно раннее наступление менопаузы, но если сейчас по поводу необходимости подготовки эндометрия она будет получать эстрогены, это вполне возможно, вы видели, какой у нее МФ, это может как-то повлиять на сроки наступления менопаузы, но в конце концов, да, такая возможность, ну, у нее небольшой временной промежуток, то есть вероятности для того, чтобы достичь вот беременности. Это мы с ней должны с открытыми, так сказать, глазами обсуждать, ну и контролировать маркеры приближающейся менопаузы. So thank you very much, Sergey, for a brilliant presentation, for a case, and I just will check if we have some more questions from our. Okay. And we will try to answer. Я не могу понять, мне никто не пишет, есть ли у нас в чате вопросы. Как бы это узнать у нашего Федора, потому что все там что-то происходит параллельно, я периодически получаю информацию, но я бы хотела ее сейчас обновить, чтобы ответить людям, которые задали вопросы. Ну и у нас есть еще буквально 5 минут на то, чтобы задать вопросы Терхи Пилтонен, еще раз повторю, одному из самых ведущих ученых в мире, который занимается этой проблемой. И именно теми аспектами этой проблемы, которые отражают наш сегодняшний абсолютно реальный кейс. Человек, который пришел на прием 2 недели назад, и с которым реально нужно как-то работать. И работать будем все вместе. И коллеги из ВРТ, и мы, и дай Бог, чтобы нам удалось получить результат. Федор, есть ли у нас вопросы? Чаще в культуре нету. Окей, спасибо. So we haven't any more questions. Thank you, Terry, very much. And we have some idea. We have an idea to have our mutual photo. You will be on screen. We will be here, and we will have one more picture of you in Irkutsk. Are you agree? So I will enlarge your photo for the whole screen. Yes, you are on the whole screen. И я попрошу нашего уважаемого фотокорреспондента в завершении нашей секции сделать нашу общую фотографию. Поэтому перед открытием конференции прошу участников нашего мастер-класса сфотографироваться с нашим замечательным лектором из города Оулу, Финляндия. Прошу. На фотографирование. Хорошо, давайте, коллеги, давайте. Сделаем фотографию. Гинекологи, у вас такая возможность замечательная. И не только гинекологи. Конечно, все становимся вот здесь, вот, чтобы Терхи было видно. Терхи, вы и делаем фотографию перед началом конференции. Мы, по-моему, хорошо увидели. Терхи. Так, вы уже в процессе? Я забыла, как нашего фотографа зовут. У нас буквально 2 минутки осталось. Нам надо Терхи обязательно, чтобы она была в кадре. Народ. Давайте, блокируйте. И мы пошлем Терхи нашу фотографию. Дело в том, что Наталья Владимировна, здравствуйте, Терхи начала свой доклад с фотографией в Иркутске, которые были сделаны на предыдущей конференции. Раз, два, три. Раз, два. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, наша секция закончена. И сейчас я прошу глубокоуважаемого директора научного центра, глубокоуважаемую Наталью Владимировну проследовать президиум и начать открытие нашей конференции. Так,